Okay, so I'm going to share my screen. And can you see that fine, everybody? Am I good? Yes. Okay. So we're going to present some facts here about substance use and how you could reach out for some help if you were worried about a young person. Nous allons ici avancer un regard sur les usages de substances et surtout des enfants, des jeunes, voir comment on peut avoir une aide pour sortir de cette demande. Next. Okay, thank you. So your rules, your family beliefs, rules, and traditions are important to you. You need to set a no acceptable use message. But keep in mind, even though it's not happening in your home, your child is exposed to it outside of the home. Adolescence is a time of testing family rules and limits, but that doesn't mean you have to allow it or accept it. Excuse me, Vicky, in order to help the interpreter to be more comfortable, let me tell him something quickly. And then when you finish, you can tell them, Vicky or Emily, go to next slide. So it will be easier for you to get. Okay, so you meant to start over. So okay, will work. So the interpreter will be here. He will be the one to guide you to go to next slide. Okay, and so I'll read the whole slide again, Héritier. That's correct. Okay, and then the interpreter has a script so he can read it in the language? Yes, I do. Thank you. Okay. So this is about your family rules. Your family, your family beliefs, rules, and traditions are important, and you need to keep a no acceptable use message. Vos familles croient et qu'il y a des règles et des traditions qui sont importantes pour vous et qui ne sont pas à être utilisées comme seulement des messages non acceptables. Even though it's not happening in your home, your child is exposed to it outside of the home. Même quand cela n'arrive pas dans votre maison, mais retenez que votre enfant est toujours exposé quand il est en dehors de la maison. Adolescence is a time of testing family rules and limits, but that doesn't mean you have to allow it or accept it. À l'âge de l'adolescence, c'est le moment où on essaie de tester les règles de la famille. Mais cela ne signifie pas que vous devez permettre cela ni les accepter. This presentation is adapted from materials shared from the Opportunity Alliance Public Health Program. But I also want to thank Héritier Nosso, Emily Dooling-Hamilton, and Holly Lasagna of Healthy Androscoggin for all of their hard work on this. Cette présentation est adaptée pour des matériels à partager avec l'Alliance Opportunity Alliance, justement pour la santé publique, le programme de santé publique. Mais elle veut aussi remercier beaucoup Héritier Nosso et Emily Dooling-Hamilton de Healthy Androscoggin et Vicky Wigman from Lewiston Public Schools. So we will be talking about substances used by young people, the signs to look for, les signes à observer,
and where to go for assistance. Et où aller pour trouver de l'assistance. We're going to talk about nicotine and tobacco, Nous allons parler de la nicotine et de la cigarette, alcohol, l'alcool, marijuana, marijuana, and pills and medications. les comprimés et les médicaments. So every 2 years, we collect data in the schools. Chaque 2 ans, nous récoltons les informations dans les écoles. So we know that in our county, Nous savons que dans notre comté, in the last 30 days, dans les 30 jours passés, 20.4, see, I think these numbers, these are incorrect numbers, so I'm just going to tell you what numbers we have. 20.4% reported drinking alcohol. les So données, Emily, I don't know if these are the new ones or the old ones, and if I just made a mistake in the slide. il y a une petite erreur dans l'écriture de la page, mais le vrai statistique indique qu'il y a 24,6 des enfants qui boivent l'alcool. About 1 in 4 smoked marijuana. À peu près 1,4 personnes fument le chanvre. Between 5 and 7% reported using prescription medications they shouldn't have been using. Il y a plus ou moins 25% des enfants qui utilisent des médicaments qui n'ont pas été prescrits à eux. 6.2% reported smoking cigarettes. 6,2% sont signalés être en train de fumer de la cigarette. Yeah, it's my script that's wrong, Emily. And 28% reported using electronic cigarettes. And we'll talk more about that. 28% utilisent le vaping ou la cigarette électronique. Substances. Les substances. So these are different forms of nicotine or tobacco. Quand vous voyez les images qui sont là, ce sont les différentes formes de nicotine ou de cigarettes. We have cigarettes. Il y a la cigarette, vous voyez juste à côté, en haut, à gauche. Chewing tobacco. Il y a la cigarette qu'on mâche, qu'on appelle chewing tobacco. Cigars. Pardon? Cigars. Il y a les cigares. A hookah. Il y a le hookah. Yeah. And then this is a jewel, which is one kind of electronic cigarette. Et ça, c'est une pièce qui montre la cigarette électronique. Oops, sorry, hold on. Attendez, ça m'excuse. Hold on, Vicky Wigman, what are you doing? Attendez, n'avancez pas trop vite. Hold on, let me see. Share my screen, right? Share my screen. Share. View. There we go. We're going to hear more about this, but nicotine in any form is not healthy for young people. Nous allons apprendre que la nicotine et la cigarette n'est vraiment pas bon pour la santé des jeunes. Nicotine can cause addiction or dependence, which can happen really quickly in young people. La nicotine peut causer une dépendance qui peut affecter les jeunes et une addiction. And dependence means that they could have a very hard time stopping use of the substance. La dépendance signifie qu'ils peuvent avoir des difficultés à arrêter de prendre cette substance-là. Smoking affects all parts of the body.
Les effets de la cigarette à toutes les parties du corps. It is the #1 cause of preventable death in our country. C'est le numéro 1 des morts qu'on pouvait vraiment prévenir dans notre pays. We know some of the effects of using a vape or electronic cigarette, but we don't know all of the long-term effects. Nous pouvons savoir les effets néfastes quand on utilise la cigarette électronique, mais nous ne savons pas les méfaits à long terme. Because this is a problem that has grown so much in the country, Parce que ceci est un problème qui a vraiment accru dans notre pays, I wanted you to see some pictures of some of the items that we call vapes. je voudrais que vous voyiez quelques images que vous voyez au tableau là-bas de ce que nous appelons les cigarettes électroniques ou qu'on peut aspirer. These are items that are really easy to hide. Ces items sont difficiles à cacher And that young people become addicted very quickly and find it hard to stop. et les jeunes gens deviennent facilement dépendants et ils sont difficiles à arrêter cela. And see, here's a jewel. Here are some of the liquids that go in a vape. Vous voyez la substance qu'on appelle Joule, c'est un liquide qu'on met dans ces histoires quand ils filment. Et ça donne une sorte de fumée, mais quand ils prennent ça, ils ne savent pas se dégager de. So in an electronic cigarette, all types of vapes have a battery or power supply. Comme une cigarette qu'on appelle électronique, elle a une batterie qui donne l'énergie à l'usage. Some of them can even be charged in a computer, like this device here on the left. Quand vous voyez le truc à gauche là-bas, il peut même être chargé quand on utilise son ordinateur. On peut le mettre là et il commence à charger la cigarette. And they all contain liquid nicotine. Et tous, on met une liquide de nicotine dedans. The vapor from these products has a number of harmful chemicals and metals in it. La vapeur qui quitte cet outil-là a un certain nombre de substances chimiques qui peuvent être un danger pour la santé. Drugs of abuse affect a number of different functions of the brain. Les drogues et les substances addictives peuvent affecter un certain nombre de parties dans le cerveau, including learning, ça peut affecter la faculté de lire, memory, la faculté de mémoriser, alertness, l'impossibilité de savoir des signaux alarmants, concentration, manque de concentration, coordination, trouble de coordination, de mouvement, balance, problème d'équilibre, reaction time, temps de réagir à une situation and decision making. et la possibilité de décider. We use these functions all the time. Toutes ces fonctions, nous les utilisons à chaque moment dans notre vie au quotidien. Alcohol. L'alcool. These are some pictures of different alcoholic beverages. Ici, nous avons quelques images des alcools qui sont trouvables sur
que nous utilisons à boire. Alcohol also causes addiction and dependence. L'alcool peut aussi créer une dépendance et une addiction. This means that a young person may have a very difficult time stopping the substance. Ce qui signifie que les jeunes gens peuvent avoir de la difficulté à arrêter à prendre cette substance alcoolique. You might smell alcohol on their breath. Vous pouvez sentir l'odeur de l'alcool même sur vos sangs. Non, votre breath, votre odeur. Thank you. Yes. Marijuana. Le chanvre. This picture shows marijuana in joints or marijuana cigarettes. Cette image ici montre le chanvre dans sa substance avant et plié comme cigarette. Rolled in a cigar that may be called a blunt. Quand on le roule comme une cigare, ça peut aussi causer des problèmes sérieux. And in a pipe or bong. Il y a aussi une pipe qu'on appelle la pipe à chanvre. Young people may also vape marijuana. Les jeunes peuvent aussi vaporiser le chanvre. Marijuana use leads to addiction or dependence. Le marijuana peut aussi créer une addiction et une dépendance. This means that a young person may have a very difficult time stopping the substance. Ce qui signifie que les jeunes peuvent avoir de la difficulté à arrêter de prendre le chanvre une fois qu'ils ont commencé. Okay, this is some very important information and warnings for immigrants on medical and legalized marijuana. Ça, c'est une information importante pour les immigrants sur le chanvre autorisé par la loi. Immigrants may think that using marijuana under our state laws will not hurt their immigration status, but this is not true. Les immigrants pourront apprendre que l'usage du marijuana, du chanvre, ne pourrait pas affecter leur statut de demande d'immigration, mais cela n'est pas vrai. It is still a federal offense to possess marijuana, and federal immigration laws govern anyone in the U.S., whether they are a citizen or not. Et jusqu'ici, c'est une loi fédérale qui interdit l'usage ou la possession des chanvres. Et la loi fédérale sur l'immigration dit que quiconque est aux États-Unis, qu'il soit ou pas un citoyen, il ne lui est pas permis de porter le chanvre. If a non-citizen admits to an immigration official that he or she has ever used marijuana, si un non-citoyen admet devant l'officier d'immigration qu'il ou elle avait déjà utilisé le chanvre, the person can face serious immigration problems when he or she applies for citizenship. Cette personne peut avoir des problèmes lorsqu'elle applique pour l'obtention de la carte d'identité. This is true if they apply for citizenship, travel outside the U.S., or try to remain in legal status to avoid deportation. Ça, c'est vrai parce que toute personne qui voudrait voyager à travers les États-Unis doit aussi éviter une déportation.
This is true even if a person was never convicted of a crime, but just used marijuana at home and it was legal under state law. Ceci est aussi vrai pour toute personne qui n'a jamais été accusée ou condamnée pour le crime, juste pour avoir utilisé les chambres à la maison, et même quand cela était légal sous les lois de certains États. More and more, immigration officers are asking non-citizens if they have ever used marijuana, especially in states like Maine that have legalized marijuana. De plus en plus, les officiers d'immigration ne cessent de demander aux demandeurs d'asile s'ils avaient déjà utilisé les chambres dans leur vie, même dans le cas de Maine où leur chambre a été légalement autorisée. So this is very, very important for you to know and for you to let the young people know. Ça, c'est très, très important pour vous de le savoir, mais aussi aux jeunes de le savoir. Don't use or possess marijuana in any form until you are a U.S. citizen. Attention, n'utilisez pas ou ne possédez pas le chanvre sous toute forme que ce soit jusqu'à ce que vous deveniez citoyen américain. Don't work in a marijuana shop or business. N'osez même pas vous mettre à travailler dans les affaires de marijuana ou dans le commerce de cette substance qu'on appelle le chanvre. Don't grow, sell, or give away marijuana. N'allez pas avec ceux qui prennent le chanvre. If you have a real medical need and there is no good substitute for medical marijuana, get legal counsel first. Au cas où vous avez vraiment un besoin nécessaire pour l'usage de chanvre, alors il faut avoir des papiers qui vous autorisent à le faire. Never leave the house carrying marijuana. Ne quittez jamais votre maison et avec la chanvre à main ou dans votre poche. A medical marijuana card, Une carte médicale qui vous autorise à utiliser les chanvres. paraphernalia, or like a pipe or accessories about marijuana, including T-shirts or stickers. Ou carrément la pipe de chanvre ou les affiches ou des tricots sur lesquels c'est écrit le chanvre. And don't have photos or texts about you and marijuana on your phone, Facebook, or anywhere else. Attention, n'ayez même pas de photos ou de messages entre vous et le chanvre, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur votre compte Facebook ou n'importe où. N'ayez pas un certain contact avec le chanvre qui est visible. This information comes from the Immigrant Legal Resource Center. Cette information vient du Centre légal de l'immigration. Never discuss marijuana use or possession with any immigration or border official. Ne discutez jamais sur l'usage du chanvre ou la possession du chanvre avec un officier de l'immigration ou un officier de patrouille des frontières. Unless you have expert legal advice that this is okay. À moins que vous ayez eu un avocat spécialiste qui vous a dit que cela est normal et c'est bon. If an official or ICE asks you about marijuana, Si l'officier de ICE vous pose la question sur le chanvre, say that you don't want to talk to them and you want to speak to a lawyer. dites-leur que vous ne voulez pas leur parler, mais vous allez parler à un avocat.
You do have the right to remain silent. Vous avez le droit de ne pas parler et de rester silencieux. Stay strong. Restez fort. Once you admit it, you can't take it back. Vous savez, quand vous avez accepté cela, il est difficile de retirer ça dans le dossier. If you do admit this to a federal officer, get legal help quickly. Si vous aviez accepté cela devant un officier fédéral, en tout cas, ça sera difficile de le prendre et le retirer. We felt this was important information for you to have. Nous avons pensé que ça, c'est une information nécessaire à vous d'avoir. And important for you to share with your teens. Et aussi, can you come back? We live in confusing times. Nous sommes aussi dans un moment très confus actuellement. Marijuana is legal in some circumstances in Maine. Le chanvre est légal ou autorisé dans certains endroits dans Maine. But it's illegal federally, and you need to know these laws. Même si il est autorisé ici à Maine, retenez que sur le plan fédéral, il est toujours illégal. Pills and medicines. Alors, passons sur les comprimés ou les drogues et les médicaments. These are some different types of medicines that someone might abuse. Ici, c'est une sorte de médicament qui peuvent créer une addiction. Some of these medicines are prescribed by a doctor. Certains de ces médicaments sont autorisés par le médecin. But a young person might use something that is not his or hers. Mais un jeune peut utiliser toujours un médicament qui n'est pas sien ou sienne. Or use too much of something on purpose. Ou utiliser un peu plus pour un autre but qu'on connaît. Some of these medicines may be bought by anyone at the store. Certains de ces médicaments peuvent avoir été achetés par quelqu'un à la pharmacie. We call these over-the-counter medicines. On les appelle les médicaments qu'on peut acheter au comptoir. And young people may use too much on purpose. Et beaucoup de jeunes peuvent les utiliser pour un but qu'ils connaissent eux-mêmes. Signs. Les signes. Someone may have red or drooping eyelids, heavy eyelids. Vous pouvez voir les enfants qui ont des yeux rougis ou les paupières qui sont lourdes. They may stumble or have a hard time walking. Ils peuvent être en train de tituber ou avoir des difficultés de marcher. Their pupils, the dark part in the center of the eye, may be very, very big or very, very small. Vous pouvez voir la pupille, le bouton noir là à l'intérieur de l'œil. Il peut être soit trop petit ou soit très largement ouvert. Your pupils should be big in dark places and smaller in bright places. Et il peut toujours voir des choses qui sont à peu près noires ou obscures quand il passe et il voit des choses qu'il ne maîtrise pas. Somebody using substances may take less care of how they look, take less care of their hair, their clothing, their grooming. Vous pouvez voir certains qui utilisent des substances abusives. Parfois, ils ne prennent même pas soin d'eux-mêmes. Ils ne savent même plus peigner, ils ne savent plus prendre soin d'eux-mêmes, ils commencent à se négliger eux-mêmes. There may be smells you don't know, alcohol, marijuana, smoke, or other chemicals. Ils peuvent commencer à sortir des odeurs, et soit le chanvre, soit l'alcool, soit d'autres produits chimiques. Vous sentez qu'ils sont en train de tuer. Your young person may be breaking more rules.
les jeunes peuvent commencer à marcher contre certaines lois. They may have a negative attitude or increasingly disrespectful behavior. Vous pouvez voir qu'ils ont une attitude négative et parfois un manque de respect. Vous lui dites quelque chose, il ne veut même plus comprendre. Il devient un comportement irrespectueux. They may be hanging out with friends you don't know or haven't seen before or changed their group of friends. Vous pouvez les voir commencer à fréquenter un certain groupe de gens que vous n'avez jamais vus et ils passent beaucoup de temps avec eux là-bas. They may have secretive behaviors. They may be keeping more secrets from you. Et ils peuvent avoir un comportement discret qu'ils évitent que vous voyez ce qu'il est en train de faire. Et il fait des choses loin de vous et il les fait de manière discrète. They may have a decrease in the quality of schoolwork. Vous allez remarquer que dans ses travaux à l'école, il commence à chuter. Il n'a plus de bons résultats, il n'a plus le temps d'étudier, il ne peut plus faire ses devoirs parce qu'il est déjà dans les tourbillons de la substance. What do you do and where do you go? Si cela vous arrive, qu'est-ce que vous faites et où allez trouver de l'aide? These are some ideas if you suspect a problem or just want more information. Voilà quelques idées que nous pouvons vous donner. Si une fois il vous arrivez de suspecter et chercher à avoir un peu plus d'informations sur ce cas-là. Tips for parents. Quelques idées pour les parents. Keep communicating. It is critical to talk to your child and to listen. Il est toujours important de continuer à communiquer avec l'enfant, lui parler et l'écouter au même moment. Don't give up, even if your child doesn't want to talk or acts like they're not listening. N'abandonnez pas de communiquer avec l'enfant, même quand l'enfant ne veut pas parler ou ne veut pas faire semblant comme s'il n'est pas en train d'écouter. Set clear rules and expectations about not using. Il faut faire certaines règles claires et créer des attentes sur ce qu'on appelle les choses qu'il ne faut pas faire. Be consistent with enforcement. Il faut insister de plus en plus sur ce qu'on est en train de dire aux enfants. Share information and reach out to others in your community. That's why we gave you these flip books, so you can take what you've learned today and share it with someone else. Partagez cette information avec les membres de votre communauté. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons sorti ce petit outil ici, que vous pouvez avoir et partager avec les autres sur l'usage des substances et l'addiction. Learn as much as you can about use and addiction. Apprenez le plus possible sur ce qui concerne l'usage des produits addictifs. Reduce access. Réduisez l'accès. If you have any of these items at home, keep them out of sight and keep them out of reach. Si vous avez certaines de ces choses que nous avons montrées là-bas à la maison, gardez-les loin de regard et loin de là où ils peuvent toucher. Seek help if you need to. Cherchez l'aide si vous voulez. Talk to your child's doctor or other professionals. Parlez à votre fils ou au médecin de votre fils ou d'autres professionnels. And seek support for yourself. Talk to some of your friends and neighbors. Alors, cherchez aussi une aide pour vous-même. Parlez à un de vos amis ou de votre entourage. Here are some resource numbers in the flip book. One really good one for information is 211, just calling 211 on a phone. Ici sont les ressources auxquelles vous pouvez faire recours en cas de besoin. Commencez par appeler 211
211. Your family doctor, Votre médecin de famille, health affiliate, les associés dans la santé, Tri-County Mental Health Services, le service médical de Tri-County, your school counselor, votre conseiller à l'école de l'enfant. Lewiston and Auburn schools both have a school-based health center, and that's a great resource. Lewiston et Auburn ont un centre de santé pour les étudiants ou les élèves et qui est une bonne ressource. The school nurse L'infirmière de l'école and Healthy Androscoggin. et aussi le website de Healthy Androscoggin. And then there are these other two websites for good information. J'ai aussi mis deux sites web pour une bonne information. Okay, so now I'm going to do one more thing. Je vais encore faire une chose. I'm going to open things up for questions, but first I thought you might like to see some other examples of those vape devices. So should I unshare my screen, Emily? Good idea, Vicki. Yes, please. Okay, so I'm going to unshare my screen, right? Am I back? Back. So some of the things I talked about, like e-cigarettes or Juuls. Et quand je vous ai parlé de certaines choses, vous voyez la cigarette électronique ou GUL. I'm putting another glove on because sometimes the nicotine juice can leak out, and that's a very strong chemical. So I'm putting Parfois, my gloves on. le nicotine qui est dans cette cigarette électronique fait fuiter et c'est un produit chimique très très fort. So you can see how big it is. It could fit right in my hand. See how easy that would be for somebody to hide? Et dans ma main, comment je peux avoir cela? C'est plus grand et je peux aussi les cacher. This is called a Juul. On l'appelle le joule. And the nicotine cartridge is in here. See the brown nicotine in it? Quand vous voyez la cartouche de nicotine, vous voyez la substance brune là-bas, c'est ça la cartouche de nicotine qui est on met dans la cigarette électronique. So they put that in there. They can charge this in a computer. Et quand vous voyez les points là-bas, il y a des boutons qui montrent qu'on peut charger cette cigarette sur l'ordinateur. And then they can just vape. Et ça leur permet de commencer à sortir la vapeur. They could not blow the vapor out, so you wouldn't even see it. Ils peuvent ne pas souffler cette vapeur dehors et donc vous ne le verrez même pas. They can blow it out in their shirt, so you can't see it. Ils peuvent souffler dans leur chemise et vous ne pouvez pas voir. So this is another type that looks like a Juul, but it's disposable. Vous voyez cette autre cigarette qui est comparable à Juul, mais il est un peu plus différent. So they can use it however many times and then just throw it away. Il peut utiliser ceci pour une fois et le jeter. There's a new kind, well, it's been out for a little bit, but it's very popular with teens. Il y a une And autre, it's also disposable. il y a une autre cigarette très récente ici qui vient de sortir. And this is backwards, but they call them puff bars. On appelle ça la ligne puff. Vous voyez, puff bar. And they come in lots of flavors that are very attractive to young people. On a étudié à mettre beaucoup d'odeurs ou de sensations qui peuvent être attirants pour les jeunes. Like pink lemonade. Il y a par exemple la limonade, Peach, cucumber, all sorts of flavors. par exemple la poire, le concombre, autant des arômes de fruits que nous avons autour de nous. This is a badge style vape.
Ça, c'est aussi une autre électronique, cigarette électronique. These examples are all from young people where I work at Lewiston High. Ces histoires, ces exemples, je les ai trouvés dans les écoles secondaires de Lewiston, là où je travaille. And see again how easy it would be for me to hide this? Vous voyez comment ils peuvent cacher ça facilement quand ils ont ça à la main? And this is refillable. They refill it with liquid. Et ici, on peut les remplir avec un liquide. On ouvre, on met le liquide dedans, on ferme et on commence à fumer. And here's one more example. And there are many. And to me, this looks like something I have in my office that I keep business cards in. So I would never think it was a vape. Alors, ça ressemble un peu à un dispositif que j'ai pour mettre les cartes d'affaires. Et ça ne pouvait même pas paraître à une cigarette électronique ou à vapeur. These kids are tricky. C'est juste pour tromper l'attention. So here's like just a whole little array of different little vapes. Alors, quand vous voyez la série là, ce sont une différence des différentes vapeurs électroniques que nous avons là-bas. You know, when COVID-19 happened, Et sachez quand cette maladie de COVID-19 est arrivée, I made some videos for students at Lewiston High School. j'avais fait certaines vidéos pour les étudiants de Lewiston, à l'école secondaire de Lewiston. Because COVID-19 affects your respiratory tract, your lungs, and how you breathe. Et la maladie du COVID-19 affecte plus les poumons et le système respiratoire. And using these vapes could make it really hard for your body to fight off COVID-19 related issues. Et l'usage de ces vapeurs peut rendre difficile le corps à combattre le COVID-19 si jamais ça vous attrape. Do you have any questions you'd like to ask me? I hope you all got flip books because we want you to share the information with your friends in your community. And for me, I always like to know facts. C'est pour moi un plaisir de vous partager ces informations parce que vous pouvez aussi les partager avec vos frères et vos membres de famille. Et voilà pourquoi on vous a donné ceci pour vous alerter. Any questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Question? Posez la question. Donc, il y en a partout et des fois, nous avons la curiosité de connaître comment est-ce que les jeunes qui sont ici utilisent ça, bien les emplois pour personnes, ils sont aussi là. Mais vous avez en même temps dit de ne pas les fréquenter et de ne pas entrer dans ce genre de service. Comment faire pour en même temps un déco? Qui veut s'intégrer? Je voudrais qu'on... Alors, vous dites que les substances sont partout et on peut le voir. Les gens sont curieux de savoir ou de connaître ces substances-là. Mais entre-temps, on nous demande de ne pas fréquenter ceux qui les utilisent. La curiosité, je pense dans le sens de... Parce qu'on les voit. Quand on voit quelque chose, on a cette curiosité de savoir comment ça fait, qu'est-ce que ça fait. Voilà. Oh. Okay. This is a question. Sure.
These substance abuse are almost everywhere. And we can find them wherever we are, wherever we go. And it's sometimes curious to know what are they and how they react. And in the meantime, you say, no, don't be among those people who are touching them or who are selling them. How could we as immigrants be in the integration process and be aware of this contamination, if there is any? Being curious to know what is in and not touch them or use them, there is a kind of paradoxal. Well, I think that this is something that young people, and that's my area of expertise. Je pense que ça, c'est dans l'ère de mon expertise, ce que les jeunes gens font. Young people are very curious. Les jeunes sont vraiment curieux. Some people are way more curious than other people. Certains sont de loin plus curieux que d'autres. Some people, if you tell them not to do something, they're gonna run ahead and do it anyway. Pour certains, vous pouvez leur dire ne faites pas ceci et c'est comme si vous les envoyez aller le faire. For me, if somebody tells me not to do it, I'm not gonna do it. So it really depends. We're all so different. Alors, c'est très différent. Pour moi, par exemple, si on me dit ne pas faire quelque chose, je ne le ferai pas. Mais il y a d'autres gens, quand vous dites ne faites pas, c'est alors que vous le poussez à le faire. So for anybody, Pour chacun, know your facts, connaître les faits, know the laws, connaître les lois. and what I tell kids, if you don't know what something is, leave it alone. Et quand je dis aux jeunes que vous ne savez pas c'est quoi, alors méfiez-vous de cela. Because it is everywhere. You're so right. Parce que vous avez dit la vérité, il se trouve partout, partout, partout. I don't know if that helps or not, but it's the best I can do. Je ne sais pas si cette réponse est assez pour répondre à la question, mais c'est ça ce que je peux donner comme réponse à votre question. Thank you. You're welcome. Thank you for sharing this information. Yeah, since we came, we never see such a informative meeting, mostly about substances or coronavirus. And from country where we come from, they were just telling us that marijuana is a bad substance that exists all over the world. And we were really confused when we heard that immigration federal law forbid it, but it's legal in some state, like in the state of Maine. For example, Congolese. I'm really amazed and confused whenever I walk and can smell marijuana around me. And now I am in a paradoxical position. On one side, let's say that it's illegal for immigration status and everything. On the other side, it's legal to use that. Now, in between this paradoxical side, how can you tell us?
So what I can say is that I am not an expert on immigration laws and rules. Je ne suis pas expert dans les lois et les règles de l'immigration. You should always get advice from an expert. Il faudra toujours chercher un conseil auprès d'un expert. But for any young person, it is very confusing Et pour tous les jeunes, c'est vraiment un état qui crée la confusion. when I tell them marijuana is harmful for their body. Quand je leur dis que le chanvre est dangereux pour leur corps, But it's legal in this state. mais aussi il est autorisé dans l'État, And it's legal in Maine, mais il est seulement autorisé par exemple en Maine, but it's illegal federally, governing the whole country. il est autorisé en Maine, mais au niveau de l'État fédéral, il est illégal. And immigration laws yield to the federal government. Et les lois de l'immigration s'appuient sur les lois fédérales du gouvernement. So that's where I would always, if you have any questions, look for expert advice on immigration law or Pine Tree Legal or someone who has official advice. Et là, c'est là que j'insiste. Si vous avez réellement besoin, cherchez quelqu'un qui a une bonne connaissance des lois d'immigration. Et là, vous pouvez trouver un bon conseil. It's like I say to kids at Lewiston High School. C'est comme je disais, ce qui arrive aux enfants qui sont à l'école secondaire à Lewiston. Are you going to get your facts and advice from an expert? Et je leur toujours dit, est-ce que vous allez avoir vos faits et des conseils auprès des experts? Or from some guy sitting with you in the lunchroom? Ou peut-être des gens qui peuvent vous parler quand vous êtes dans la salle, dans le réfectoire. So seek out expert advice, please. So we've told you what we know, but seek out expert advice and make sure your young people know. No young person should legally be using marijuana. I hope that helps. I know it's confusing. Sorry, this one. Hey, Vicky, can you hear me now? Yes. Okay, it was freezing. Okay, now we are reconnected. I hope that helps. Yes, thank you so much. Moi, je voulais savoir, c'est depuis quand on a autorisé les marijuana ici? C'est depuis quand? My question here is to know when it was legal, the marijuana use in this state. Do you have a date? The date it became legal, do you know, Emily? It hasn't been very long. I remember it was in January 2016. Okay. Yeah, I was here. It made me very sad because I don't think it's a good idea. It was, I think, in January 2016 when it passed to a local buyer. C'était un vote qu'on avait fait en janvier 2016 et les gens disaient qu'il faut légaliser le marijuana. Alors, c'est quel avantage qu'ils ont trouvé pour quel avantage ils ont dit qu'ils, je ne sais pas, pourquoi on a autorisé? Yeah, the question that remains here in the audience is why did they legalize the marijuana? What was the importance of legalizing this substance? Money. People are making money off it. It's the same thing as tobacco. It's, you know, these are things that are harmful
for our people. And when things like that, including alcohol, are made legal, it's usually because some folks are making a lot of money. It's sad. Vous comprenez que ce soit la cigarette, que ce soit d'autres substances, on peut les rendre légales ou autorisées parce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent. Donc c'est ici le gain d'argent qui motive tout. Maintenant, pour les gens de la santé, qu'est-ce que vous avez donné comme conseil? Vous avez privilégié d'avoir beaucoup d'argent ou bien avoir des maladies, des complications sur la santé des gens? So the question is, for the healthcare specialists, did they follow people to get more money and not take care of the health of the people? Healthcare specialists, what was the advice they gave to the state to forbid legalizing this because it was harmful to the health? So were they also motivated for money or for the health of people? So I think Je pense that there always seem to be more people who lobby the state il y a beaucoup de gens qui appuient une pression au niveau de l'État and vote for these things et ils votent pour ces choses-là. than there are people who say, hey, this is not for our common good, don't do this. Beaucoup plus que d'autres gens qui disent non, ça ce n'est pas bon pour nous, il ne faut pas utiliser. Mais ces gens-là qui sont forts, ils peuvent faire une pression sur l'État et faire passer les lois. It defies reasoning, it just does. It doesn't make any sense to me. En tout cas, ça n'a pas de raison pour moi. Je ne comprends même pas pourquoi on doit légaliser quelque chose qu'ils savent que c'est une menace pour le public. Maintenant, je vois ici les pourcentages des quoi, des cigarettes électroniques, c'est déjà arrivé à 25, depuis de 1%, alors que sont aussi légalisés ici, ou bien on les fabrique à partir des marijuana. Okay, vaping is almost 24.5%. Are all these made here or out of the state comparing to marijuana? The vapes, substances. Okay, so can you clarify for me? What can I answer? Try that again for me. Une précision. Est-ce que tu peux donner beaucoup plus de précision de la question? C'est-à-dire, je dis que je vois les nombres de pourcentage des cigarettes électroniques. Les gens qui fument. C'est-à-dire que je vois, ils nous ont montré des sortes et des sortes. On les fabrique à partir de quelle matière? Okay. De marijuana ou bien il y a d'autres substances ici que nous ne connaissons pas. Okay. You just shared with us some pictures of different vapes. Yeah. Products. They are made from what substances? You said about chemicals and other substances. Are they chemicals in the marijuana or just something? We want to know exactly what are the substances that make those vapes that are always now today 24.5% used. So when the liquid in vapes, and some people vape marijuana, some people vape a tobacco product. Il y a des gens qui peuvent prendre le liquide du chanvre. Il y a les gens qui peuvent prendre le liquide des cigarettes. There's very and there can be any number of different other chemicals in a vape liquid. It can be hundreds to thousands of different chemicals that are in vapes. Une centaine, des milliers de sortes qu'on met dans les cigarettes électroniques qu'on vend aux gens.
Okay. Yeah. Thank you. I don't know. Do you have any other questions? Est-ce que vous avez une autre question? We are almost 15 minutes before. Nous sommes à moins 15 minutes, nous allons terminer. Maybe if you have questions, even later, feel free to reach out to me. I will be more than happy to Si share. vous avez quelques questions, vous pouvez toujours rencontrer lui et il va transmettre ça à Emily. Before to go to the evaluation, do you prepare something else to talk about, me and Vicky? Apart from question, do you have anything else to share? No, just that I always like to know, and I know this is true of Emily and Ritier and Holly, who's not here. We also like to know if there's other information we can share. And a good way you can let us know is by getting in touch with Healthy Androscoggin. And we love to do programs to give you, you know, good factual information. So we always like to know if this is helpful. I know Ritier has the flip books for you as well as some scripts. So you can just read exactly what I said to you. And that way your friends know. And if I know something and I tell my friend, then they tell a friend and they tell a friend, and we help to educate everybody. Si j'ai quelque chose à ajouter, non, je n'ai pas. Mais je sais que Héritier de Healthy Androscoggin est quelqu'un qui pense beaucoup à l'amélioration de vos conditions. Et si nous avons des choses que nous pouvons ajouter, nous pouvons parler avec lui. Et si vous avez des choses à lui dire, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Nous sommes très, très heureux de vous apporter l'information que nous pensons qui peut être utile à vous parce que vous êtes devenus déjà nos amis et nous sommes dans une relation amicale. Donc, une fois encore, si vous avez des choses à dire, passez soit par héritier de Androscoggin, Healthy Androscoggin, et il peut aussi nous voir. Et quand nous avons d'autres nouvelles informations à vous donner, nous pouvons vous les faire passer par son canal. Yeah, thank you. Anyways, so we are at the end of our meeting. So Nous sommes à la fin de notre réunion. So it is time to do a quick evaluation. Nous allons faire une petite évaluation. So if some of us can tell us what they did like about this workshop,